positive for coronavirus, and of these, 9 are from Mombasa and 1 from Nairobi. This brings to total 384 total number of positive cases in the country. From the number tested, 284 samples were from Nairobi, while 89 were from Mombasa. All the 9 cases in Mombasa were picked from the community by our disease surveillance teams. And it is important that I emphasize at this point that indeed, from the data that we are synthesizing, we are noting that in the beginning of this scourge, we had most of the cases being imported cases, but right now, the tables have turned and most of our cases are coming from local transmission within our communities. And so our containment measures are quite crucial at this point. Each of the following areas has had 1 case: Old Town, Santana, Miritini, Bamburi, Mikandani, Kibokoni, Ganjoni, Memon, and Chuda. The Nairobi case is from Kawangware. As government, we have continued to partner with Mombasa County on containment measures to curtail the... Kumbuka hiyo ni taarifa yake katibu msaidizi katika Wizara ya Afya ambaye ni Masi Mwangangi. Taarifa kamili ukitarajiwa kuipokea pale mwendo wa saa 1. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na vile vile kwenye kurasa zetu za Facebook @TV47 Kenya na vile vile kwa Twitter @TV47KE. Kwingineko ni kuwa katika taarifa ya kila wiki ya utayari wa kaunti kukabiliana na janga la corona nchini. Mwenyekiti wa Baraza la Magavana akitoa ripoti hiyo jijini Nairobi amedokeza kuwa kaunti zimetenga vituo 6 zaidi za ikifikisha vituo 16 vya kutenga waathiriwa wa maambukizi ya kutoa matibabu ama kwa wagonjwa wa COVID-19. Aidha, Oparanya amesema kaunti zote kwa jumla zimewapa mafunzo wahudumu wa afya zaidi ya 14,000 ili kusaidia kudhibiti maambukizi zaidi. A total of 14,723 health workers have been trained across all the 47 counties. In addition, counties have trained 4,341 hospital support staff have been trained to increase capacity to handle COVID-19. Testing centers for COVID-19. Last week, I reported a total of 10 testing centers countrywide. We now have additional 6 testing centers. There is therefore going to be an enhanced testing of the virus which will enable counties to respond appropriately. Further, the county government of Mombasa, in collaboration with the Technical University of Mombasa and private sector, have set up a COVID-19 isolation and treatment center with a capacity of 100 beds. Machakos County has also set up a mass screening and isolation center with a capacity of 60 beds. Na bila shaka ni matumaini yetu kwamba kila mwanafunzi katika siku za usoni wote watakuwa wanaweza kupokea elimu sawa na kaunti mbalimbali kama anavyoeleza ambaye ni kinara wa ANC katika taarifa ambayo nakwenda kusomea. Ni kwamba amedokeza kuwa ama mikosoa Wizara ya Elimu na utendakazi wake akisema kuwa wizara hiyo haijatilia maana ni mikakati inayowekwa kwani wanafunzi wote sio sawa humu nchini. Amemkosoa Waziri wa Elimu Profesa George Magoha kwa kusema kuwa mafunzo yanayoendelea kidijitali ilhali kuna baadhi ya wanafunzi ambao hawajaweza kupokea mafunzo hayo kutokana na kukosekana kwa uwezo. What the country needs from the ministry are definitive messages on the way forward. As the bag continues to remain with us, it is expected that the Ministry of Education could get bona fide leaders of the key stakeholder entities in education in a constructive dialogue to reflect together and plan the way forward. So far, the Ministry of Education has only made random and ad hoc pronouncements. These casual and abrupt statements
have mostly been given in the sidelines of Ministry of Health briefings on COVID-19. Na kwingineko ni kuwa viongozi kutoka kaunti ya Migori wamewaonya wazazi kutoka jamii ya Kuria dhidi ya ndoa za mapema katika eneo hilo. Kulingana na mwakilishi wadi wa Ntimaru, Augustine Muise, tangu serikali imarishe shule ama iamrishe shule kufungwa kama mbinu mojawapo ya kukabiliana na COVID-19, takriban wasichana 6 wenye umri ya kati ya miaka 6 na 9 ama hadi 9 na 14 wameolewa, jambo ambalo huenda likatatiza zaidi ndoto zao za usoni. That practice of allowing our girls to marry at an early age, that practice of discouraging our girls from pursuing their education must be discouraged, and I strongly condemn it. I want to appeal to our brothers and sisters from the Kuria community to be extra vigilant and ensure that their daughters are safe at home. Kindly, don't allow your daughter to go for early marriage. Something to hide. We have had such issues for long. I will tell you, even this time of, I don't know how we'll call it, it's just COVID break, we can give it that way, or recess. Right in my own location, my own village, I have about 6 girls who have been married. Between the time that the school went for holiday and now, that is simply abuse. Okay? I have like 2 of them have heard of pregnancy or something like that. It is part of the abuse that you're talking about. Na tukifululiza kwingineko ni kuwa chuo kikuu cha teknolojia cha Murang'a kimeanzisha mchakato wa kushona barakoa na vifaa vya kujikinga kwa watu wasiojiweza ili kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona. Usambazaji wa barakoa hizo unatarajiwa kupitia mikononi mwa serikali ya kaunti ya Murang'a. Tazama. Asante sana. Thank you. Thanks a lot. Thank you. University of Murang'a County is symbiotic. Yeah, and it has been like so. It's not happening because of COVID, but we've struck a working relationship to make sure that there is a win-win relationship between the university as a community and the broader Murang'a County government and the community of Murang'a County. We classify Murang'a University as one of our growth catalysts. Actually, this in future will be a university town, because you can imagine if we have 50,000 university students here, that population will help boost the growth. Na bila shaka tukisalia kwenye masuala ya barakoa ni kuwa ikiwa ni sheria kuvaa barakoa unapokuwa kwenye sehemu za umma, bidhaa hiyo imekuwa nadra sana na bei ghali kwa Mkenya wa kawaida. Kufuatia hili, Wakenya wanazidi kubuni mbinu badala ya kushona bidhaa hiyo muhimu kama njia ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona, kwani serikali huenda ikawatoza faini wale wasio na barakoa. Moje William na mengi zaidi. Maambukizi zaidi yakiripotiwa ya viini vya corona humu nchini, ndivyo Wakenya wanakuwa bunifu katika kutengeneza barakoa. Kundi kimoja kaunti ya Embu kimezindua mbinu mpya ya kushona barakoa kwa kutumia taulo za hedhi kama kifaa cha kuchuja na kudokeza kuwa itazuia maambukizi ya corona. Hizi mask vile tunashona, tunaanza kukata 3 ply, kuna hiyo outer layer, then kuna layer ya katikati, alafu kuna pocket flap yenye tunaweka filter, tunashikanisha the 3 parts, alafu tunaweka straps za kufunga, kisha tunaweka filter after mask imeisha. Hiyo part ya filter ile inatumika kama filter, hiyo nimesema inatumika ikiwa sanitary pad ama panty liner ama diaper. Huku malighafi ya kutengeneza barakoa yakiwa hayapatikani nchini ila kwa kusafirisha kutoka nchi za kigeni ambapo ni ghali mno. Daktari Thomas Kirengo, mkurugenzi mkuu katika hospitali ya Imara Mediplus Embu, akizungumza na TV47 amesema kuwa taulo za hedhi ni bora kutumika katika kutengeneza barakoa. The best filter
inaitwa bacterial filter, kunayo hospital grade filter iko na micropores, ndio bakteria na virusi zisiweze kupita. Shida ni kupata hiyo material ilikuwa ngumu sana. Tulitafuta tukapata hizo zinapatikana China. Kenya iko inatengeneza. So ikabidi tuangalie nini ingine tunaweza tumia kutengeneza material kama hiyo. Sio tulipata inapatikana kwa supermarket, ya tunaweza tumia ni sanitary pad. Tukatest hiyo sanitary pad, tukafanya research yetu kwa kompyuta kuangalia chenye research inasema kuhusu sanitary pad na filtration ya sanitary pad, na tukapata sanitary pad is a good alternative ya kutumia. Akiendeleza utafiti, Daktari Kirengo anasema kuwa uzinduzi wake wa kutumia taulo ya hedhi ni muhimu katika kushona barakoa kwa kuwa utendakazi wake ni sawa na ile barakoa inayotumiwa na hudumu wa afya. Filter yenye iko kwa sanitary pad inafika up to 8 microns. Ukiangalia ile yenye iko kwa regular surgical mask, according to literature soma, inafika 7 microns. Kwa sasa, hii hapa inaweza tumika kama alternative, tukingojea more research which tunaendelea kufanya kuona kama inaweza tumika kama substitute ya surgical mask. Daktari Kirengo anaeleza namna bidhaa hiyo inaboreshwa katika utendakazi wake. Lakini hutaki utumie hapa kila wakati. So, ukishatumika baada ya siku moja ama mbili maximum, unaenda unatoa, unaitupa, unaweka ingine. Kwa hivyo hii hapo unaona inakuwa cheaper than kununua mask mpya kila siku, especially surgical mask. Na surgical mask iko in short supply, tunataka madaktari watumie kwa hospitali. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, naitwa Mwige William. Asante Mwige William kutuandalia taarifa hiyo. Bila shaka ubunifu ni mojawapo ya masuala ambayo yanaendelea kushuhudiwa wakati huu wa COVID-19, lakini kuna baadhi ya watu ambao hawajapokea barakoa na unawaona wakitumia nguo za ndani kukiwemo sindiria za wanawake ili kujikinga na COVID-19. Lakini tukiachana na hayo ni kuwa Waziri wa Uchukuzi James Macharia amesema kuwa ameweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kuwa sekta ya uchukuzi imeendelea bila kuchangia katika kuenea kwa virusi vya corona. Kizungumza kwenye uzinduzi wa kifaa cha kunyunyizia dawa katika kituo cha reli ya Nairobi, Waziri Macharia amesema kuwa sekta ya uchukuzi ni moja kati ya sekta muhimu ambazo ni lazima ziendelee kunawiri. We have banned international travel, and because of that we managed to keep the virus at bay. However, because of essential exports which we require for our foreign exchange, the cargo planes are still flying out, and I have to report to Kenyans that we are increasing capacity to make sure that, for example, all the fresh produce which we have in our country is actually exported. The flower sector, the fresh produce sector employs about 350,000 people, and so we have to make sure that those jobs are sustained. We are increasing capacity of air cargo at Jomo Kenyatta Airport. That's why in January we signed what we call the Seventh Freedom in the US to make sure that the US planes can land here and take off and go to other destinations by using Nairobi as a hub. Immaculate Mudeu pamoja na Joy mnasema kwamba mnaendelea kutizama TV47 mkiwa hapa jijini Nairobi, lakini kwa sasa niruhusu tupokee mapumziko kidogo, ila tutarejea na mengi zaidi. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo unajiunga nasi wakati huu. Hii ni TV47 likiwa ni Shina La Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku na mtafsiri wetu wa lugha ishara ni Ann Wairimu. Na wakati huu ambapo sehemu nyingi nchini zinaendelea kukumbwa na mafuriko, wenyeji wa Murera Juja umechukua hatua ya kufanya kidogo wawezalo kupunguza athari za mafuriko yanayotatiza maisha yao ya kawaida. Wenyeji hao wamechangia na kukodi tinga litakalochimba mitaro ya kubeba maji ya gharika angawa wapate kuishi kwa amani kwenye maboma yao. Weru Mwangi na mengi zaidi. Wakati huu ambapo mvua ya masika inaendelea kunyesha katika sehemu nyingi humu nchini na kusabaratisha maisha ya Wakenya wengi, wenyeji wa Murera Juja hawajaachwa nyuma. Kwa miaka mingi wamekuwa wakihangaishwa na maji ya mafuriko, na sasa wameamua kutafuta suluhu ya kudumu kwa kukodisha tingatinga inayochimba mitaro ya eneo hilo itakayowaepusha na janga hili. Shida yetu hapa Murera ni maji. Maji ni nyingi, juu saa zingine hata wakati demu imevunja huwa maji na inatusumbua sana. Saa zingine maji uteremuka ni kama mto. Tunajaribu, tumeongea na wenye walichaguliwa na tutengenezea barabara wakati wa mvua. Wamesema zaidi ya familia 100 zimekuwa zikihangaishwa na maji haya ya mafuriko ambayo yanaaminika kutoka kwa bwawa moja lililoko nyanda za juu, mara nyingi wakilemewa kufika kwao nyumbani, sasa wakitumai kuwa mtaro huu utawafaa kwa masika. Ombi letu ni kama wakubwa walioko wangetufikiria, sababu tayari tumetafuta namna ya kutafuta tingatinga ije itutengenezee hii mtaro, kwa sababu kuna watu wengi hawakuwa wakifika kwao nyumbani. Aidha hata mimi mwenyewe nakaa, kuna wakati mwingine nalalisha gari yangu kwa rafiki au kando ya nyumba yangu, kwa sababu maji haiwezi kuniruhusu niingie kule, kwa sababu barabara zilikuwa zimeharibika. Wengi wamehama makwao na kukodi nyumba za kuishi kufuatia kufurika kwa nyumba zao, wakitumai watarejea maisha ya kawaida hivi karibuni. Tumekuwa na shida ya maji kuwa mingi kwa ajili ya mvua vile imekuwa mingi, na imefanya hata watu wengine tumehama, tumetokea huko karibu na barabara ndio tupate mahali at least tunaweza ishi vizuri na watoto, mahali hakuna watu maji mingi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Murera Juja, mimi ni Weru Mwangi. Shukran kwa taarifa hiyo. Tukifululiza kwingine, ni kuwa taifa la Kenya likiendelea kuhangaishwa sio tu na virusi vya corona, lakini pia mafuriko katika kaunti mbalimbali. Gavana wa Narok Samuel Olitonai amezitaka familia zinazoishi kando ya mito iliyoko katika kaunti hiyo kuhamia kwenye nyanda za juu. Vile vile Tunai amewahimiza wakazi wa kaunti ya Narok kufuata maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya ili kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Sasa afadhali watu waweze kuhama kwa muda, wakae mahali mpaka mvua uishe, ndio waweze kurudi, badala ya kukaa alafu hasara kubwa inaanza. Unapanga tu vitu zako vizuri, unafunga boma vizuri, alafu muanze kuondoka mpaka wakati mvua ndio iishe, ndio tuweze kuendelea kuishi pamoja bila shida yote. Sio kupenda kwetu kufunga soko, lakini afadhali kufunga lakini uwe hai. Ni kwa sababu tunajua ya kwamba tunajali maisha ya nchi, na bado tutaendelea kuona ya kwamba tunaweka mipangilio ya kuzuia hiyo ugonjwa isilete madhara na kifo kwa wananchi ya kaunti ya Narok. Tunashukuru Mungu ya kwamba mpaka sasa hivi Narok County hatuna hata mtu mmoja ako na hiyo ugonjwa. Hapa Tanzania karibu na Angata tu kilomita 10 watu 4 walipatikana hiyo ugonjwa, na tumeambia watu wa Angata wale wataenda pande hiyo tutawachukua na tuweke hao kwa forced quarantine, wakae siku 14 na unajilipia hiyo gharama. So kama mnajua mtu amesafiri kutoka pande ya Tanzania ako hapa, mtuambie. Na sio tu Narok peke yake ambako kuna mafuriko, kokote kule ambako kuna mafuriko, ni wewe wajibu wako kama Mkenya kuhakikisha kwamba umejikinga kila wakati sawa na virusi hivi vya corona. Na wengi wa kina mama wajawazito eneo bunge la Saboti wametajwa kususia kusaka ganga za matibabu hospitalini wanapotaka kujifungua, hasa majira haya ama usiku. Hii ni kutokana na amri ya kutotoka nje pamoja na hali mbovu ya barabara zao ama za eneo hilo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi.
Kulingana na akina mama waliozungumza na runinga hii kutoka eneo bunge la Saboti, akina mama wajawazito nyanjani wanapitia wakati mgumu kipindi hiki taifa linapokabili maambukizi ya korona, na hivyo kusaka ganga za matabibu hospitalini inasalia kitendawili. Sisi katika mlima ambapo tunaishi kuna mvua nyingi, pikipiki haipitiki, na mara nyingi tunaweza tumia hata kitu kama wheelbarrow wakati unataka kujifungua ili upelekwe mpaka barabarani. Ni hali ambayo imemshinikiza Milka Siwa, msomi kutoka eneo bunge la Saboti, kutoa msaada wa gari ambalo litatumika kama ambulensi kuwasaidia kina mama wajawazito wakati wowote ili kudhibiti na kuokoa maisha ya kina mama wanapojifungua. Apart from kusensitize watu corona, nilikuwa naona ni vizuri sana hii gari inapokuwa tayari anytime kukimbisha wamama kujifungua hospitalini, wale ambao wanataka kujisaidia, na pia kuna wale ambao wanagonjeka hali maututi anytime. Barabara zetu ni mbaya, kwa hivyo tuko na magari ya ambulance, lakini haitoshi ili kupatia support ile tuko nayo. Nikaona na kwamba ni vizuri hii gari ikuwe tayari ili iweze kusaidia pia hawa kina mama. Wamama ambao ni wajawazito mara nyingi inakuwa ni shida, na kupata msaada inakuwa ni tabu sana. Kama njia inapatikana, wamama wetu waweze kusaidika kwa njia rahisi. Kama ni hizo area za Saboti, hata kama ni probox hiyo atapata wapi? Sitakuwa ni ngumu. Hata akisema anataka bwana DCC amsaidie ndio gari itoke huku iende upande ule, kweli inaweza kuwa si rahisi. Sababu tunashukuru hii itaweza kusaidia. Vile gari hilo litatumika kufanikisha uhamasisho wa umma nyanjani dhidi ya janga la korona ili kuhakiki ujumbe unamfikia mlengwa kijijini. Imaanishi Mama Milka ako na vitu mingi sana, lakini kwa sababu ni mtoto wa nyumbani ameona ile shida watu wa Trans Nzoia kutoka Saboti wanapata. Kwa hivyo mimi langu sina mambo mingi, ni kuambia wale viongozi wengine na watoto wale wa Trans Nzoia wako nje wafuate mfano wa Mama Milka, wakuja wasaidie watu wetu. We welcome all well wishers who are always ready either to sensitize or provide hand washing materials, sanitizers for prevention of COVID-19. Vile huyu dada Milka Siwa amejitokeza kutoa gari ili habari iweze kutumika kutangaza mambo yanayohusu corona, kutangaza yale masharti tumeweka, basi tumesema ni jambo mzuri, ukarimu huo ambao amejitolea ili tutangaze mambo haya kuhusu corona. Siwa akiwa msomi pekee wa jinsia ya kike kujitokeza kwenye kaunti ya Trans Nzoia kupiga jeki jitihada za kufanikisha vita dhidi ya janga la corona, ameelezea umuhimu wa kina mama wajawazito kujifungulia hospitalini. Ningependa kuhimiza pia kina mama hao ya kwamba watu waende hospitali. Mambo ya kujifungulia nyumbani inaleta shida. Kwa hivyo wakati tuko na means kama hii, mambo ya hiyo birth ya nyumbani imeua wamama wengi na pia inaleta complications baadaye. Kwa hivyo mimi na urge kina mama ambao wananisikia kwamba msichukulie hii jambo la corona na muendelee kuzalia nyumbani. Tafadhali chukueni nafasi, kutakuwa na namba ya simu ya hii gari anytime mahali huko Trans Nzoia hapa aswa Saboti, piga simu, piga ile ya county na ile ya serikali uweze kukimbia hospitali uweze kujifungua. Kando na msaada wa gari, mitaa ya mabanda ya Tuani na Matesi pia imefaidi na msaada wa vyakula kutoka kwa msomi huyo, angalabu kupoesha makali ya janga la corona. Ni jitihada zinazolenga kufanikisha vita dhidi ya janga la corona na kuwasaidia kina mama wajawazito kuweza kujifungua pasi na sintofahamu. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Shukran Boniface Barasa kutuandalia taarifa hiyo. Zakari Omari anasema anatizama akiwa maeneo ya Mombasa, lakini kwa sasa angependa serikali itekeleze ile inaitwa mass testing. Joseph Kumbe anasema 50 years ago we were talking about bad roads, ama tulikuwa tunazungumzia barabara mbovu na bado hili linatendeka. Boni Henry, nimekuona. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo umetuma katika mitandao yetu, sawa na katika ukurasa wetu ama katika nambari yetu ya ujumbe mfupi. Lakini kwa taarifa hiyo yake Boniface Barasa, sina budi kukamilisha. Shina La Upeo, mtafsiri wetu wa lugha ishara, amekuwa ni Anwar. Shukrani za dhati kwa yote yule aliyefanikisha Shina La Upeo. Mimi nafahamika kama Elizabeth Matuko.